This is the largest free kitchen in the world. Open 24 hours year-round, this food hall feeds 100,000 people for free each day. And on religious holidays, that number can double. Just one of these huge bowls is enough to feed around 10,000 people. We visited Amritsar in India to find out everything that goes into feeding such a large crowd and to see just what it takes to make such big batches. This is Harmandir Sahib, often referred to as the Golden Temple. It's the largest Sikh shrine in the world. But despite being part of the holy site, this kitchen doesn't discriminate. The food is completely free to anyone, regardless of religion, gender or ethnicity. ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਜੀ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ। Community kitchens, or langar, have been popular across South Asia since the birth of Sikhism, and the langar at the Golden Temple has been serving meals since 1577. Each dish is cooked in giant metal vats. Over 100 gas cylinders and huge piles of wood are burned through every day to keep things running 24/7. And there's only one short 30-minute break in the cooking from 4:30 to 5 a.m. Thousands of vegetables have to be peeled and prepared by volunteers before they're taken to be cooked. And while the menu can vary, depending on availability or the donated vegetables that the kitchen may receive, it is always vegetarian. But keeping this many people fed takes a lot of ingredients. ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। If you've never heard the term quintal before, it's 100 kilograms. So that's a total of 2,000 kilos, or 2 tons of dal per day. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੱਚਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। 25 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, 10 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, 4 ਕਿਲੋ ਮਿਰਚ, 4 ਕਿਲੋ ਮਸਾਲਾ, 4 ਕਿਲੋ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, 1.5 ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਲੱਗਦਾ। That's over 375 kilos of onions and 100 kilos of spices every 24 hours just for the dal. To make it, chana dal or split chickpeas and urad dal or black lentils are mixed together and repeatedly washed. They're then moved into even larger vats and mixed with the onions, spices, salt and ghee, a clarified butter, and cooked together. The kitchen spends over $5,000 a day on ghee alone. And it's not just the dal. Each day, the kitchen offers the lentils, a vegetable dish, bread, kheer, rice, pickle, water, and tea. Kheer is a sweet pudding made of rice, milk, sugar, and almonds boiled together. But one of the biggest demands on the kitchen is bread. Unlike the huge vats that can be made in bulk, each chapati needs to be rolled out separately before cooking. Once rolled, each one is hand-coated in ghee to add flavor and keep it from drying out. To keep up with demand, the work is split between machines and people cooking by hand. Producing the bread alone takes 10 tons of flour a day. ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। 4 ਤੋਂ 5000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਤੋਂ 17000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 11 ਤੋਂ 12000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੱਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 6000 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। And to keep this operation running smoothly, it takes a lot of volunteers. ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 300 ਤੋਂ 350 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। This selfless service is an important part of Sikhism. Sevadars, or religious volunteers, are key to keeping this operation running daily. From peeling and chopping vegetables and even donating food to serving and cleaning, almost everything is volunteer run. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੌਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। Using metal trays keeps waste to a minimum, but it makes a lot of noise. The scale of the kitchen has been constantly expanding to accommodate more and more visitors each year. 20 years ago, the kitchen would use 3,500 kilos of flour per day, but now that number has tripled. It now costs over $4 million a year to keep the kitchen running, but with a constant stream of donations and support, the Langar has kept up with demand no matter the number of visitors. ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।